Hello friends, welcome in a lecture of Mechanics of Solid subject. Myself Mitesh Patel. I am a assistant professor in a mechanical department at a Dr. Subhash Technical campus. Today's our lecture topic is a Lami's theorem. Okay, so in this lecture we discuss about what is the Lami's theorem, how to derive these equations of Lami's theorem, or solve the example with the help of Lami's theorem. So let's start the lecture. First, see that what is the Lami's theorem or statement of Lami's theorem. If three coplanar forces acting at a point to be in equilibrium, then each force is proportional to sine angle between the other two forces. In short, the statement is that each force of given forces is proportional to the angle of other two forces. Any one force is considered from these three forces. Let's consider the Q force. Then Q force is proportional to the sine angle between the two other forces. Okay, so P is proportional to the P angle is proportional to the sine angle of other two forces Q and R between them. Okay, so P is proportional to the sine alpha. Okay, so P upon sine alpha, okay, is equal to constant. Okay, so P upon sine alpha angle. Similarly, consider the Q force. The Q is proportional to the sine angle of beta, means the angle between the P and R. So Q angle is proportional to the sine angle of two other forces. બે બીજા forces વચ્ચેનો sine angle, એટલે કે sin beta is equal to constant. બરોબર છે, બધા રેશિયો કોન્સ્ટન્ટ છે. એ જ રીતે R ફોર્સ છે, બરોબર છે, એ પ્રપોઝનલમાં કોની હશે? તો કે બીજા બે ફોર્સિસ વચ્ચેનો એંગલ કયો? તો કે સાઇન એંગલ. કયો છે? સાઇન ગેમા. સો R upon sin gamma is equal to constant. Clear? So all ratios are constant, so we can say that is equal to each other. So P upon sin alpha is equal to Q upon sin beta is equal to R upon sin gamma. So according to Lami's theorem or statement of Lami's theorem, this relation is developed. Okay. So Lami's theorem is applicable only and only if three forces are simultaneously acting onto the same point. Okay. So let's prove this equation of Lami's theorem. So consider this P, Q and R forces are acting on the same point O. The opposite angle or angles between the two forces is alpha, beta and gamma as shown in figure. Now draw the two lines OA equal to force P and OB equal to force Q. OA and OB. OA equal to force P and OB equal to force Q to some square meeting at O. Okay, as shown in figure here. Okay, OA and OB as per the shown in figure. Okay.
Now complete the parallelogram OA CB with OA OB two adjacent side and OC as a diagonal. Okay. So here we draw the line OA. Line OA length of according to length of P and OB according to length of Q force. Okay, and meet at O point. Okay, this the length of this side is equal to the P force and length of this side is according to Q force. Okay, now parallelogram is complete. Okay, and OC is the diagonal, so this R force line is extended and OC is the diagonal of parallelogram. Now in triangle OAC, OAC, okay, triangle OAC. Now according to sine rule, we know that in triangle, consider any one side OA upon opposite sine angle of two forces. Okay, so this is the angle of AOC. Okay, sine angle of AOC, OA upon AOC according to sine rule. Okay, we already sine rule is discussed in a triangle law of forces. So next side is a CA. The opposite angle is the COA. Okay, OA side opposite angle is the OCA or ACO. Okay, now OC side opposite angle is the OAC or CAO, sine angle of all angles. Okay, this ratio is also constant according to sine rule. Okay, now here we consider the straight line angle is a 180 degree. So this angle is 180 minus alpha, and here this angle is 180 minus beta, because this angle is 180 degree. So this angle is 180 minus alpha. Okay, and here 180 minus beta. So ACO angle first, ACO angle. Okay, it's a 180 minus alpha. Here is the Z angle. So this angle is 180 minus alpha. This one is same angle. Okay, now the another angle is a COA. Another sine angle is COA. COA is a 180 minus beta. Okay, now third angle is the OAC. OA and C. Okay, OAC. So this angle is not known. So what will we do? 180 minus this two angle. Okay, so minus ACO angle and minus COA angle. Okay, so put the value of this both angle, 180 minus alpha and 180 minus beta, and you open the bracket. So 180 minus 180 is cancel out, alpha plus beta minus 180 degree. Okay, so alpha plus beta, this is this angle happen. Total angle alpha plus beta is this angle. So here we can say that this angle is also represented as a 360 minus gamma. Okay, alpha plus beta is equal to, total is a 360. So 360 minus
gamma. Okay, so this represented the alpha plus beta. So alpha plus beta is written as a 360 degree minus gamma. Okay, so 360 minus 180 is a 180 minus gamma. Okay, so now angle OAC is equal to 180 degree minus gamma. Okay, so put the value of all angles as per the shown in slide, and here according to trigonometry rule the sign is positive 180 minus angle. So in this quadrant sign is positive, so all sign value is positive. Sin alpha is positive, sin beta is positive according to rule of trigonometry. In second quadrant the sign is positive, S, T, C and all. So first quadrant all the sin, cos and tan is positive. In second quadrant sin is positive. So 180 minus angle is represented the second quadrant, or we can say that it's lies in the second quadrant. 180 minus theta is lies or in second quadrant. So sin is positive, so sin 180 degree minus alpha is represented as a sin alpha positive. Okay, so according to that sin beta positive, sin gamma positive and sin alpha positive, and OA, CA and OC. Okay, now OA is the P, CA is the Q and OC is the R. Okay, clear? So OA same size of P force, sorry, CB is the same size of P force. Okay, or OA is the P force. CA is the same size of Q, is a Q force, and OC is the same length of, or we can say that directly, this is the R force. Okay, so this is the equation of Lami's theorem or relation of Lami's theorem. So hence prove that this is applicable in all the situation when the three forces are acting simultaneously on same point. Okay, કે ગમે ત્યારે ત્રણ ફોર્સ છે એ એક જ બોડી ઉપર અથવા તો એક પોઈન્ટ ઉપર એપ્લાય થતા હોય ત્યારે લામીસ થિયરમ એપ્લાય થઈ શકે. બરોબર છે, એનું પ્રૂફ આપણે જોઈ લીધું. હવે નેક્સ્ટ એના એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે સોલ્વ કરવાનું. સો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, સિલિન્ડર roller weight 1000 Newton is resting between two smooth surfaces inclined at 60 degree and 30 degree with horizontal as shown in figure. કે ભાઈ સિલિન્ડર આપેલું છે એ રેસ્ટ કરે છે on two surfaces at a specific angle 30 and 60 degree. અહીં ફિગર આપણને આ ફિગર આપેલી છે. બરોબર છે. Draw the free body diagram and determine the reactions at a contact point A and B. તો ભાઈ અહીંયા 30 ડિગ્રી અને 60 ડિગ્રી છે, આપેલું ન પણ હોઈ શકે, આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. તો હવે number of forces are applied onto the cylinder is a 3, which first one is the weight of cylinder perfectly vertical downward 1000. Second force, reaction at a surface A. Third force, reaction at a surface B. Okay, so take the first point, one force of weight 1000 Newton perfect vertical downward. Okay, reaction at a surface A force, reaction force at a surface A is a 60 degree with vertical. Okay,
and take the reaction force B of surface B with the vertical 30 degree. Okay. So with horizontal, this is the degree 60. Okay, because this is the 90 angle line. So here 30 angle is there. So the other angle is a 60 degree. Here the horizontal angle is a 30 degree. Okay. Now with the help of Lami's theorem, we can find out the reactions at a point A and B. Okay. How? We can see that. Apply the Lami's theorem. Then what is the, how to apply it? Okay. First take on the any one force. So first take the RA or RB. First we see the, take the RA force. So reaction at point A force is a reaction of surface A, RA. So RA force upon sine angle of other two forces. બીજા બે ફોર્સ વચ્ચેનો એંગલ કેટલો છે? તો કે 60 પ્લસ કેટલા છે? 90. 90 પ્લસ 60 150. તો બે ફોર્સ વચ્ચેનો સાઇન એંગલ 150 ડિગ્રી. ઓકે. સો RA upon sin 150 degree equal to other any force, okay, RB. So opposite two forces sine angle is a 90 plus 30 degree. So 120 degree sine 120 degree equal to third force is a 1000 upon sine angle of two other forces is a 30 plus 60 90 degree. Okay. Now compare any two forces because it's a equal, the ratio is equal. So the any two ratios we can compare. So first comparing this ratio with RB, so we can get the value of RB, and now comparing this ratio with the this ratio and we get the value of RA. So RA and RB value is a 500 Newton and 866 Newton. So this is the application of Lami's theorem, where the three forces are there or apply onto the same particle. Then we apply the Lami's theorem and we find out the any one forces of these three forces. Okay. If we know on the angle between them. Now take the another example of Lami's theorem. An electric lamp in street is having a 50 Newton weight. Okay. કે ભાઈ લેમ્પ છે એનો 50 ન્યૂટન વજન છે. is suspended by two wires 4 meter and 3 wire. કે ભાઈ લટકાવેલો છે લેમ્પ છે 50 ન્યૂટનનો વેઇટનો એને 4 મીટરના અને 3 મીટરના વાયર સાથે બાંધેલો છે. તો horizontal distance between two fixed point are 5 meter. કે ભાઈ જ્યાં વાયર છે બાંધેલા છે એ બે પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? તો કે 5 મીટર. From which two wires are suspended. Okay. Find out the tension in both wires. બરોબર છે. આ બે વાયર વચ્ચે એટલે કે આ બે વાયરનો ટેન્શન ફોર્સ છે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. બરોબર. અહીંયા થીટા નથી આપેલા, બીજું કાંઈ આપેલું નથી. બરોબર છે. ફિગર પણ આપણે જાતે ડેવલપ કરવાની છે. તો શું કીધું છે કે ભાઈ બે વાયર છે, ત્યાંથી આપણે લેમ્પ લટકાયેલો 50 ન્યૂટનનો. બરોબર છે. આ 3 મીટર, આ 4 મીટર. બરોબર. હવે શું કીધું છે કે ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ ટુ ફિક્સ પોઈન્ટ આર 5 મીટર ફ્રોમ વિથ ધ ટુ વાયર આર સસ્પેન્ડેડ. કે ભાઈ જે આ બે પોઈન્ટ કે જ્યાં વાયર બાંધેલા છે એ બે પોઈન્ટ વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ છે 5 મીટર અને આ બે વાયર વચ્ચેનો એંગલ છે કેટલો? તો કે 90, સોરી એ આપેલો નથી. તો હવે આટલી આ વિગત આપણને આપેલી છે, આટલા ડેટા આપેલા છે. તો હવે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે આ બધાના એંગલ. બરોબર. તો અહીંયા એંગલ છે એ શું આવશે? બે વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી. કઈ રીતે? તો કે આપણે
પાયથાગોરસ પ્રમેય છે એપ્લાય કરીએ એકોર્ડિંગ ટુ પાયથાગોરસ, તો કે resultant square is equal to, or hypotenuse square is equal to square of these two 4s, 3 square plus 4 square is equal to 5 square. કે ભાઈ કર્ણનો સ્ક્વેર બરાબર શું આવશે? બંને બાજુનો સ્ક્વેરનો સરવાળો, બરોબર? એટલે કે 5નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સ્ક્વેર પ્લસ 4 સ્ક્વેર, બરોબર? એ શું થશે? ઇક્વલ થશે, બરોબર છે? 3 સ્ક્વેર ઇઝ 9, 4 સ્ક્વેર ઇઝ 16, so plus 9, 16 plus 9 is equal to 25, and 5 square is 25. Okay, so this angle is 90 degree because this fulfill the Pythagoras law. So we can say that this angle is 90 degree and AC is the hypotenuse. Okay, so first angle is we known. Now all the side is known, so with the help of trigonometry, so first tan theta 1, this angle is known as or denoted by theta 1, and this angle is defined by theta 2. Okay, so tan theta is equal to opposite side upon nearby side 4 upon 3, बराबर? And we get the value of theta 1 53.12 degree, and similarly 36.86 degree, बराबर? Now applying the Lami's theorem, or draw the space diagram or free body diagram. So tension T1 and T2, and between them 90 degree, and at a B point perfectly vertically downward, weight of bulb 50 Newton. Okay, now the angle we have find out is with this line. So this is the perfectly horizontal line, and this is the perfectly horizontal. So this is the Z angle, this is the theta 1, and this is also theta 1. This is a same angle, Z angle. Similar way, this angle and this angle are same. So theta 2 is here theta 2. Okay, so put the value of theta 1, theta 2. Now apply the Lami's theorem. First take on the T1 force upon sine angle of between the 50 and T2 Newton, T2 force is the 126.86, 90 plus 36, so 26.86. Now take the T2 force, the other 2 force sine angle is the 90 plus 53, so 143.12 degree, and last one is the 50 Newton force. Between 2 force is a sine 90. Okay, now comparing first 50 Newton force, comparing the first these two ratio, and we get the value of T1, and now second time comparing this two ratio, and we get the value of T2. So 40 Newton and 30 Newton. It's a value of tension T1 force and T2 force. Here string is there, and string having a tension due to the weight of 50 Newton. So always tension should be the outward to the applied body. Okay, here the body is the lamp, and the tension force is always outward to the body. Okay, એટલે ટેન્શન ફોર્સ છે હંમેશા બોડીની આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં આવશે. T1 ને T2 છે એ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં કન્સિડર થશે, બરાબર? ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામમાં તો આ રીતે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ with the help of Lami's theorem. Example છે, let's take the another force of string. A weight of W is suspended from ceiling with the help of rope as shown in figure. Okay, the weight W is suspended with the rope with the ceiling as shown in figure. Find out the value of weight. Okay,
કે ભાઈ અહીંયા રોપનું સ્ટ્રક્ચર છે આપેલું છે કે ભાઈ નંબર ઓફ રોપ્સથી ડબલ્યુ અને 1000 ન્યૂટન ફોર્સ છે અથવા તો 1000 ન્યૂટનનું કંઈ પણ છે એની સાથે અટેચ કરેલું છે અથવા તો બાઇન્ડ કરેલું છે, બરાબર, લટકાવેલું છે વેઇટને. તો ડબલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે, બરાબર. તો અહીંયા જંકશન છે બી પોઈન્ટ અને અહીંયા જંકશન છે સી પોઈન્ટ ઉપર. તો બી અને સી જંકશનમાં કે જ્યાં રોપ્સ ભેગા થાય છે તો ત્યાં નંબર ઓફ ફોર્સિસ પણ એપ્લાય થતા હશે. તો આ બંને પોઈન્ટ્સ માટે આપણે લામીસ થિયરમ એપ્લાય કરવાનો થશે. જો નંબર ઓફ ફોર્સિસ 3 હશે તો અને તો જ અહીંયા એક ફોર્સ છે ટેન્શન ફોર્સ સ્ટ્રિંજનો, અહીંયા ટેન્શન ફોર્સ છે સ્ટ્રિંજનો અને અહીંયા વેઇટ છે, બરાબર, 3 ફોર્સ ત્યાં. તો અહીંયા લામીસ થિયરમ એપ્લાય થઈ શકશે બી પોઈન્ટ પર. અહીંયા સી પોઈન્ટ ઉપર લામીસ થિયરમ એપ્લાય થઈ શકશે જો 3 ફોર્સ હશે. તો અહીંયા ટેન્શન ફોર્સ, અહીંયા સ્ટ્રિંજનો ટેન્શન ફોર્સ અને અહીંયા વેઇટ અથવા તો 1000 ન્યૂટન કિલો ન્યૂટન આપેલો જ છે ફોર્સ, બરાબર છે. તો ગિવન ફોર્સ ટેન્શન ફોર્સ ઓફ રોપ, ટેન્શન ફોર્સ ઓફ રોપ, એટલે 3 ફોર્સ ત્યાં, એટલે અહીંયા લામીસ થિયરમ એપ્લાય થઈ શકે. હવે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે? ડબલ્યુ વેઇટ. તો અહીંયા આપણે એપ્લાય કરીએ, બરાબર, લામીસ થિયરમ. તો પહેલાં શું કરવું પડશે? ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો પડશે. તો ફોર બી જંકશન ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ આપણે ડેવલપ કરીએ તો વેઇટ પરફેક્ટલી વર્ટિકલ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, સેન્ટરમાં બી પોઈન્ટ છે. સો વેઇટ ઇઝ પરફેક્ટલી ડાઉનવર્ડ ટુ બી પોઈન્ટ, ફ્રોમ બી પોઈન્ટ. હવે ટેન્શન ફોર્સ છે એ શું છે? 45 ડિગ્રી છે અહીંયા. તો અહીંયા હોરિઝોન્ટલ સાથે શું આવશે? 45 ડિગ્રી, બરાબર. તો અહીંયા વર્ટિકલ સાથે પણ 45 ડિગ્રી બનશે, બરાબર છે. રોપ એ બીનું ટેન્શન ફોર્સ, બરાબર છે, બોડીથી આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં અથવા તો પોઈન્ટથી આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, બરાબર. હવે રોપ બીસી એનો ટેન્શન ફોર્સ, બરાબર છે, હંમેશા ટેન્શન ફોર્સ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં, બરાબર. હવે કઈ રીતે લેશું? તો કંઈ આપેલું જ છે વિથ હોરિઝોન્ટલ 30 ડિગ્રી, બરાબર છે. હવે અહીંયા વેઇટ અનનોન છે, આ ટેન્શન ફોર્સ અનનોન છે, આ ટેન્શન ફોર્સ અનનોન છે. કોઈ પણ એક ફોર્સ જો નોન હોત તો આપણે ડાયરેક્ટલી લામીસ થિયરમ થ્રુ ડબલ્યુની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકત, બરાબર છે. કારણ કે અહીંયા આપણી પાસે એંગલ્સ છે, પણ કોઈ પણ એક ફોર્સ છે નોન હોવો જરૂરી છે. તો અહીંયા કોઈ પણ ફોર્સ આપણી પાસે નોન છે નહીં. તો શું કરશું આપણે? સી જંકશન ઉપર લામીસ થિયરમ એપ્લાય કરી અને આ બીસી રોપનું ટેન્શન છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેશું, બરાબર છે. તો અહીંયા બીસી ફોર્સનું ટેન્શન ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જાય સી પોઈન્ટ ઉપર, તો એ અહીંયા આપણને મળી જાય. તો અહીંયા કોઈ પણ એક ફોર્સ નોન થઈ ગયો તો આપણે ડબલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ, બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે સી પોઈન્ટ ઉપરનું જંકશન ઉપરનું ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ. તો અહીંયા સી પોઈન્ટ ઉપર અહીંયા ઝેડ એંગલ શું થશે? તો કે આ 30, તો આ એંગલ પણ 30 ડિગ્રી થશે. તો અહીંયા વિથ હોરિઝોન્ટલ ટેન્શન ફોર્સ ઓફ રોપ બીસી શું આવશે? કેટલા ડિગ્રીએ? 30 ડિગ્રી વિથ હોરિઝોન્ટલ, બરાબર છે. આ ટેન્શન ફોર્સ છે હોરિઝોન્ટલથી 60 ડિગ્રી ઉપર, બરાબર, ક્લિયર? હવે 1000 ફોર્સ છે પરફેક્ટલી વર્ટિકલ ડાઉનવર્ડ. આ પી ફોર્સ છે એ મિસ્ટેક છે બુકમાં, અહીંયા પી લખેલું નથી, બરાબર છે, ખાલી ડોટેડ લાઈન છે, ઓકે. હવે અહીંયા આપણે લામીસ થિયરમ એપ્લાય કરીએ તો શું કરશું? તો કે 1000 ન્યૂટન ફોર્સ, કિલો ન્યૂટન ફોર્સ અપોન સાઇન એંગલ ઓફ 2 અધર ફોર્સિસ બિટવીન 2 અધર ફોર્સિસ. તો કેટલો એંગલ થશે? 30 60. તો અહીંયા શું થશે? 60 30 90 ડિગ્રી, બરાબર, સાઇન 90, બરાબર. અહીંયા 90 ડિગ્રી છે તો આ 30 ડિગ્રી છે તો આ કેટલો હોય? 60, બરાબર છે. અહીંયા 60 ડિગ્રી છે તો આ એંગલ કેટલો હોય? 30, બરાબર. 90માંથી 60 બાદ કરીએ તો 30 ડિગ્રી આવે. અહીંયા 90માંથી 30 બાદ કરીએ તો 60 આવે, બરાબર. 60 પ્લસ 30 એટલે 90 ડિગ્રી. તો 100 અપોન સાઇન 90. પછી આપણે શું જોઈએ છે? ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે ટેન્શન ફોર્સ એફ બીસી, બરાબર છે. તો એફ બીસી અપોન
સાઇન એંગલ બિટવીન ટુ અધર ફોર્સીસ. તો કેટલું થશે 90 પ્લસ 60 તો શું થશે 150. બરાબર છે. હવે આ બેને કમ્પેર કરીએ આપણે બરાબર. તો શું મળશે આપણને FBC ફોર્સ મળી જશે બરાબર. તો FBC ફોર્સ કેટલો 50 કિલો ન્યૂટન. તો અહીંયા મળી ગયો 50 કિલો ન્યૂટન બરાબર છે. FBC એટલે કે રિએક્શન ટેન્શન ફોર્સ BC રોપનું ટેન્શન ફોર્સ કેટલું છે 50 કિલો ન્યૂટન બરાબર. તો હવે અહીંયા લામીસ થિયરમ એપ્લાય કરીએ જોઈન્ટ બી ઉપર અથવા તો જંક્શન બી ઉપર. તો અહીંયા શું આવશે 50 ફોર્સ અપોન અધર ટુ ફોર્સ સાઇન એંગલ કે W અને FAB વચ્ચેનો એંગલ કેટલો થશે 90 પ્લસ 45 એટલે 135 50 અપોન સાઇન 135 બરાબર છે. હવે બીજો કયો ફોર્સ લેવાનો આવશે આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે W. તો કે W અપોન શું આવશે સાઇન એંગલ ઓફ ટુ અધર ફોર્સીસ બિટવીન ટુ અધર ફોર્સીસ. તો કેટલું આવશે 30 પ્લસ 45 પ્લસ 90 શું આવશે 165 બરાબર છે. સાઇન 165 W અપોન સાઇન 165. હવે આ બે રેશિયોને આપણે કમ્પેર કરીએ તો W આપણને મળી જશે ઇટ્સ 18.25 કિલો ન્યૂટન કે જે માંગેલું છે. We find out with the help of Lami's theorem. બરોબર. તો this is the application of Lami's theorem. With the help of that we find out the any force if we know the angle of forces between these three force. But the limitation of Lami's theorem is the applicable then and then if three forces are there. If four forces are there, then not it's applicable. Lami's theorem is not applicable for that system. Okay. So I hope that you very well understand the concept of Lami's theorem and how it's apply and what is the application of that, and with that how we get the forces with the help of Lami's theorem. So thank you for listening this lecture. Okay, thank you.